Assalamualaikum. আমি মনিরা বেগম ভাগীরথী নিউটিয়া উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে একজন বাংলাদেশি পেশেন্ট। আমি গত 10 আগস্ট এখানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় এখানে ভর্তি হই। তখন আমার গর্ভাবস্থা ছিল মাত্র 21 সপ্তাহ। আমার প্রেগনেন্সিটা অনেক হাই রিস্ক ছিল। এই 21 সপ্তাহের প্রেগনেন্সি এখানকার হসপিটালাইজড হয়ে আমি দীর্ঘ 2 মাস এখানে হসপিটালাইজড ছিলাম। এরপরে 2 অক্টোবর ডাক্তার আকাঙ্ক্ষা জাংজিক এবং ডক্টর রেখিয়া দাস বারোভূয়া ম্যামের কাছে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে আমার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তখন 30 সপ্তাহের প্রেগনেন্সিতে বাচ্চাটির ওয়েট ছিল মাত্র 1275 গ্রাম। বাচ্চাটির অক্সিজেন স্যাচুরেশন অত্যন্ত কম ছিল ও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। তখন এই হাসপাতালেরই এনআইসিতে তাকে অ্যাডমিট করা হয় ডক্টর বিক্রমজিৎ দাস এর আন্ডারে। এরপর তার চিকিৎসাধীন থেকে দীর্ঘ 2 মাস পরে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। ওয়েট হয়েছে 2.294 গ্রাম। তো এই দীর্ঘ 4 মাসের প্রায় 4 মাসের জার্নিতে আমি যখন 801 রুমে বেড রেস্টে ছিলাম, তখন ওই ফ্লোরের সকল ডক্টর নার্স এরা আমাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমার কেয়ারটেক করেছে। এবং এরপরে যখন এনআইসিতে আমার বেবি রয়েছে তখন তার কন্ডিশন অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল ছিল। এরপরে তাকে স্ক্যাবোতে শিফট করা হয়েছে। এখন সে খুব ভালো আছে। এই সমস্ত জার্নির সময় আমার মা হওয়ার সমস্ত জার্নির ক্ষেত্রে ডাক্তার, সকল নার্স এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকলেই অত্যন্ত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। এদের সার্বিক সহযোগিতা এবং ট্রিটমেন্টের ফলে আজ আমি সফলভাবে মা হতে পেরেছি। আমি আল্লাহ তাআলার উপর শুকরিয়া আদায় করি এবং এখানকার সকল ডক্টর, নার্স এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদের সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। So this baby was a preterm baby born at 30 weeks of gestation, that is somewhere around 7.5 months as compared to the completed 9 months of gestation. And this baby had several other problems which needed special attention. The single most important problem in this baby was that this mother's bag of membranes, that is the thing in which the fetus is inside the mother, that broke somewhere around 22 weeks of gestation. So this baby for a long time did not have this fluid around itself. Now there are two main problems which arise through this. The first important thing is that this fluid around the baby is required for the development of the lungs. So this baby was at risk of what is known as pulmonary hypoplasia, or the lungs have not completely developed as compared to a 30-weeker without any leaking in the mother. And the second important problem which we face in such babies is that since there is a leaking has happened, so the vaginal flora, all these bacteria can easily ascend and cause infection in the baby. So these babies are at high risk of infection acquired inside the mother only, plus they may have at risk of in utero death also. So after this baby was born, the initial part which we faced problem was with the underdeveloped lungs or the pulmonary hypoplasia. So what happens in this is that since the lungs are small, so you cannot they require a high amount of pressure. Now if you want to give high amount of pressure through the conventional ventilation modes, then there is a risk of rupture of these lungs and what is known as pneumothorax or ear leak. So these babies have to be kept on a different type of advanced ventilation known as high frequency ventilation, wherein a small volume of air is being given to the lungs at a higher pressure. So this baby required somewhere around a week of high frequency ventilation. Now these are sick babies, these are preterm babies, they require high amount of antibiotics also. So a lot of central lines are also being placed in them. Now the second most important challenge which we face in such babies is to prevent a hospital acquired infection.
because they have central lines inside them, they are on ventilation, they are preterm babies, they are having long stay. So we try to take utmost care, and a lot of asepsis or things which are being done to prevent infection in these babies from hospital acquired infection. So that is something which we could prevent in this baby. The third important thing is that pulmonary hypoplasia. So they are at higher risk of requiring ventilation, requiring long-term oxygen. They may also require home oxygen. But in this case, we did not have to require home oxygen. By around 35 days of life, the baby was oxygen free, and we could send the baby on room air or without home oxygen. And thereafter the baby stays in our follow-up, and we see how the baby develops. There are certain things which preterm babies universally have, like they require time to build feeds. They may have jaundice more as compared to other babies, which was similar in this case. So the points to highlight in this case is mainly the pulmonary hypoplasia, long stay of oxygen requirement, longer stay, and things which have been taken to actively prevent an infection in this baby.